Hi Nand. So in the last video we have discussed about exercise 13.1, and through this video session we are going to discuss about exercise 13.2. And I have filtered few very important questions and very standard question, and which are the question we need for the future, that means 10th standard. I filter some question. So question number 1, question number 3, let me repeat question number 1, question number 3, and so we are going to discuss question number 1, question number 3, question number, sorry, question numbers 1, 3, 6, 7, 10. 1 first question, third question, then sixth question, seventh question, and 10th question. So I have filtered 5 questions out of this 11 question, and because 11 questions are there, and all the questions are important, but I have filtered most important one, and we are going to focus in these questions in this exercise 13.2. And without wasting time, let me come to the point, shall we? Yes. So this is your first question. The caved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. That is the question. First question. The caved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the circle. Okay, so let me draw a figure according to the question. Then, because if you draw a figure, you will get more idea about the question. So the question is discussing about what? A right circular cylinder. Right circular cylinder is nothing but a cylinder. So the question is discussing about a cylinder. So just draw a cylinder first, and this is your cylinder, and now just see, with its height is given what? 14 centimeter. Okay, its height is given as 14 centimeter, and actually the question is the caved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. It means they have given caved surface area. So what are the things they have given? Caved surface area of the cylinder is given as what? 88 centimeter square actually, isn't it? Caved surface area of the cylinder is given as 88 centimeter square actually, and height also given what? 14 centimeter. See, when you read the question, you must check that whether both are in the same units or not. Here it is centimeter, here also it is centimeter in terms of centimeter. If one is in terms of centimeter and another in terms of meter, you have to make it as same. Both units you have to make it as same unit. Here there is no problem, both are in centimeter, so no problem. Caved surface area is given as 88 centimeter square and height is given as 14 centimeter. What you are supposed to calculate? Can you tell me that? What you are supposed to calculate? You are supposed to calculate the, tell me. So what we are supposed to calculate? You are supposed to calculate the diameter of the base of the circle. Isn't it? What you are supposed to calculate? Diameter of the base of the circle. So how you can calculate the diameter? Just calculate the radius first and take the double of that. That will give you the diameter. What do you mean by diameter? From here to here, the length through the center is known as diameter. What do you mean by diameter of a circle? A line joining two points on the circle through the center, that is known as diameter. Diameter is the double of radius. So just calculate radius, take the double, we will get the diameter. So anyway, what do we have to calculate? Diameter. Diameter in bracket you can write 2r. What this 2r represents? Double of radius. 2r. Diameter is nothing but double of radius. So which all are the given things? Caved surface area of the cylinder is given, height is given. By using this information, you are supposed to calculate radius and take the double, we will get the diameter. Okay, so shall we go to the solution? Yes. In order to solve this question out, what is the first thing given? Caved surface area is given as what? 88 centimeter square. Which is the formula for caved surface area is given, no? Which is the formula for calculating caved surface area of a cylinder? Caved surface area of a cylinder, the formula is 2 pi RH. I think you might have learned all the formulas, and I will conduct a live class. Okay, and see, I will conduct a live class and I will test whether you learned all the formulas with its derivation or not very soon. Very soon. Okay, maybe today itself. And see, caved surface area is given as 2 pi RH. No, caved surface area is 88 centimeters square. It is given, and just replace caved surface area by 2 pi RH. Why? Because caved surface area formula is 2 pi RH and equal to as it is and 88 as it is. Caved surface area is 88 implies 2 pi RH is 88. That implies 2 into
pi value, you can substitute, two options are there. You can substitute pi as 22/7 and or 3.14. Two values are, two possible values are there for pi. 3.14 you can substitute for pi. See, the value of pi can be 3.14 or value of pi can be 22/7. So according to the situation we will substitute. You can choose any one value and you can substitute as you wish, but this time I'm going to substitute pi as 22/7. So you can ask me, why sir we are not substituting pi as 3.14? Why sir you have substituted 22/7? I will give you the reason. And pi just substitute as 22/7, and r I don't know, it is not given. H is given as 14. 14 is equal to 88. Are you following me? Yes. And now you just see it becomes, and let me tell you one thing, ഇവിടെ എത്ര ടൈം ഉണ്ട്? Can you tell me the number of times? 1 2 3 4. You are not supposed to count like this. Why? Because here if the operation is multiplication, all the terms are bound together. You have to consider it as a single term. If the operation is addition or subtraction, it will separate terms. Suppose instead of multiplication, if the operation is addition or subtraction, you have to count it as 1 2 3 4. But multiplication and division will bind terms together, just like best friendship. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടുകളെ പോലെ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പ്ലസും മൈനസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ വിൽ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ദ ടേംസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ സിംഗിൾ ടേം, ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ടേം. In the LHS side only a single term is there, and RHS side also a single term is there. Since both side is single term, we can go for direct cancellation. You know what is direct cancellation? I will tell you that. See, before that, let me cancel like this. See, can you cancel the 7 and 14? Yes, of course you can cancel 7 and 14. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം direct cancellation എന്താണ്. Let me cancel 7 and 14. In 7 how many 7? 1. In 14 how many 7? 2. Okay. അപ്പം ഡിറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ ഇക്വാലിറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ടേം ഉണ്ട്, ഇക്വാലിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ടേം ഉണ്ട്. ഇത് പല രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നോക്കാം. അപ്പം ഡിറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോക്കിയാൽ ഈ 22ഉം ഈ 88ഉം കൂടെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഡിറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ. ഇങ്ങനെ നേരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? LH സൈഡിലെ ഒരു ടേമും RHS സൈഡിലെ ടേമുമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഡിറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാം. എപ്പം LHSലും ഒരു ടേം RHSലും ഒരു ടേമാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഒറ്റ ടേമാണ്, ഇത് ഒറ്റ ടേമാണ്. LHSലും ഒരു ടേം RHSലും ഒരു ടേമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഡിറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം. ഇപ്പോൾ LHSൽ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈം, RHS എക്സിസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈം, വി cannot go for this kind of direct cancellation. So you have to make sure that LHS one time and RHS one time, then only you can go for direct cancellation. Don't misconfuse this kind of things. Don't confuse by this. Okay. So direct cancellation എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, LHS സൈഡിൽ ഒരു ടൈമും RHS സൈഡിൽ ഒരു ടൈമും ഉള്ളെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ LHSൽ മൊത്തം ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ടൈമുള്ളൂ, RHSൽ ഒറ്റ ടൈമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുകൾ ഇങ്ങനെ ഡിറക്റ്റ് അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽ, ഡിനോമിനേറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ന്യൂമറേറ്ററും ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ക്ലിയറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, പറയുന്ന കാര്യം ക്ലിയറായിട്ട്, എങ്കിലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, തെറ്റ് വരുത്തി വെക്കരുത്. പുതിയ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇത് LHS സൈഡാണല്ലോ. LHS സൈഡിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റില്ല. LHS സൈഡിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ല, അതുപോലത്തെ ക്യാൻസലേഷനുകളെ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻസൽ, ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഈ 2ഉം 22ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ 2ഉം 22ഉം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റില്ല. ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റില്ല. ഒറ്റ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റുക? ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അതായത് LHSും RHSും തമ്മിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ. ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമുള്ള ടൈംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പോലെ ക്യാൻസലേഷനേ നടക്കുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റില്ല. ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് LHSലെ ഒരു ടൈമും RHSലെ ഒരു ടൈമും തമ്മിലാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. എപ്പം LHSൽ ഒറ്റ ടൈമും RHSൽ ഒറ്റ ടൈമും ഉള്ളപ്പം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 22ൽ എത്ര 22 ഉണ്ട്? 1. 88ൽ എത്ര 22 ഉണ്ട്? 4. കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന്. 22ൽ എത്ര 22 ഉണ്ട്? 1. 88ൽ എത്ര 22 ഉണ്ട്? 4.
22, how many 22s are there in 22? 1. How many 22s are there in 88? 4 22 are there in 88. In this kind of direct cancellation is possible. You may understood. And now in 2, how many 2 is there? 1. In 4, how many 2 is there? 2. ഇങ്ങനെ direct cancellation LHS ഒരു ടൈമും RHS ഒരു ടൈമും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ direct cancellation പറ്റുമെന്ന് I think this is very clear for you. Okay. Now what is remaining? 1 into 1 into R is R. R into 2 is 2R. 2R. See, 1 into 1, 1. Then 1 into R into 2R divided by 1 is equal to what? 2. See how much the terms become simplified if you go for direct cancellation. So 2R by 1 is equal to 2 in the sense 2R is equal to 2, no? Then what will be R? R is equal to 2 by 2 is equal to 1 centimeter. So this is the value of radius. Then can you tell me the diameter? Take the double of that. Double of radius will be 2 into R. 2R, that means 2 into R is 1, no? So 2 into 1 is equal to 2. So diameter of the cylinder is 2 centimeter. I think it's very clear for you, no? Okay. Now you may understood that Shibin sir, why he has given pi value as 22 by 7, because this kind of cancellation is possible. That's why I have substituted as 22 by 7. Suppose if I substitute 3.1 for this kind of cancellation will not be possible. So you have to check whether this kind of cancellation is possible. According to that, you are supposed to give the value of pi. Okay. Suppose some problem, if you reach like 7 pi, suppose ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് 7 പൈയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ പൈൻ്റെ ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കും? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ 3.14 കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 22 by 7 കൊടുക്കും. 22 by 7 കൊടുത്തുള്ള മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 7 into, if you substitute pi value as 22 by 7, see this 7 and this 7 will get cancelled. 7 pi become 7 pi means 7 into pi, that means 7 into 22 by 7. So this 7 can be cancelled, no? So what will remain? 22 will remain. So this kind of advantage is there if you substitute 22 by 7. And suppose if the result, suppose if you reached in 3 pi, which value can be substitute? If we choose 22 by 7, there is no use in that. No cancellation is possible. So you can substitute 3.14. So this is a way of selecting value of pi. See, now let me go to third question. A metal pipe is 77 meter long. A metal pipe, you know, metal pipe should be in the shape of cylinder. You think about PVC pipe. Okay. Here it is metal pipe. Metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. I find it's 3 sub questions are there. A metal pipe 77 centimeter long. Very, very, very important question. You can mark it as very, very, very important question. Very important question. A metal pipe with its length is given as 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is given as 4 centimeter and outer diameter being 4.4 centimeter. So sub questions are there. Let it be there. And you have some doubts. So what is this inner diameter and outer diameter, isn't it? Inner diameter and outer diameter, because we haven't discussed that. Okay. See, let me discuss that here. Now, think about this glass. It is not a metal pipe, but it is also not in the proper shape of cylinder. This is not in the proper shape of cylinder, but for the time being you just consider it as a cylinder. Okay. ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മക്കളെ? ചായ കുടിക്കാം, കാപ്പി കുടിക്കാം, ജ്യൂസും കുടിക്കാം. അതാണോ? നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രത്യേകത നോക്കുമ്പം see, I think it is visible for you. Okay, see. Okay. Let me adjust the clarity. See, this, suppose it is a metal pipe ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. മെറ്റൽ പൈപ്പ് PVC പൈപ്പിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും. നോക്കി, ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? കാരണം എന്താ? ഇത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ്. ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വരും അല്ലേ? ഒരു മെറ്റീരിയൽ വരില്ല ഇവിടെയൊക്കെ. ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലേ ഈ കാണുന്ന തിക്നെസ്? ഇതാ ഈ കാണുന്ന ബോർഡർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഇത് തിക്നെസ്സാണ്. അതായത് ഈ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ പദാർത്ഥം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ തിക്നെസ്സാണിത് അല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പം ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ പേജ് കൊണ്ടൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാര്യമായിട്ട് തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. തിക്നെസ് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലിജിബിൾ. ബട്ട് ഹിയർ തിക്നെസ് ഇസ് നോട്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇത് തിക്നെസ് കുറച്ച് കാണാനുണ്ട്.
അപ്പോൾ കാണാൻ അത്യാവശ്യമുള്ള തിക്നെസ് ഒന്നും നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ചെയ്യില്ല. അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം തിക്നെസ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എപ്പോൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇട്ടൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി അതിന് തിക്നെസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ തിക്നെസ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ തിക്നെസ് വരുമ്പം ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. അതായത് തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്, തിക്നെസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടിയും ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. ഐ കാനോട്ട് ഡ്രോ ഇറ്റ്, യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. സി, തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കതാ, കാണുന്നുണ്ടതാ, ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉള്ളിൽ കൂടെ എനിക്കിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു സർക്കിൾ ഇല്ലതാ. തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു സർക്കിൾ വരില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല? അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഈ ബോർഡറിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഈ ബോർഡറിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ളിലത്തെ വശത്തിൽ കൂടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലൊരു സർക്കിളും നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബോർഡറിൻ്റെ പുറത്തു കൂടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തൊരു സർക്കിളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആ വരച്ച സർക്കിളിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഈ സർക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് വൺസ് അഗെയിൻ. think in this way. See, this is in the portion known as thickness. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വശത്ത് കൂടെ, അതായത് തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഈ സൈഡ്, ഇവിടെയല്ല ഈ സൈഡിൽ കൂടെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഉള്ളിലുള്ളൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും. ഇനി മറിച്ച് പുറത്തു കൂടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള സർക്കിൾ കിട്ടും. ആ പുറത്തുള്ള സർക്കിളിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമല്ലേ ഈ തിക്നെസ്. യെസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇന്നർ റേഡിയസ് ആൻഡ് ഔട്ടർ റേഡിയസ്. ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ. ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഉള്ളിലിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സർക്കിളിൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞ സർക്കിൾ, ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡയമീറ്റർ? ഫ്രം ലൈൻ ജോയിനിങ് 2 points on the circle through the center. സോ ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ. റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ മുതൽ വരുള്ളൂ? ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് റേഡിയസ്. ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് ഡയമീറ്റർ. അതായത് ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ് ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ. പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സർക്കിളില്ലേ, അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ. ഐ തിങ്ക് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ്. സി, I'm going to draw the figure. See, this question is about a metal pipe. So you may understand the idea. So let me draw a metal pipe. Since this question is, in the question they have given inner diameter and outer diameter. Once they given some inner diameter and outer diameter, it means there exists a thickness. തിക്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നർ ഡയമീറ്ററും ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററും എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ഉള്ളിലൊരു സർക്കിളും പുറത്തൊരു സർക്കിളുമായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാകും, എങ്കിലേ നമുക്കത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് പേപ്പർ എടുത്ത് മടക്കി സിലിണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലൊരു സർക്കിളും പുറത്തൊരു സർക്കിളുമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം തിക്നെസ് വളരെ കുറവാണ്. തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നർ സർക്കിളും ഔട്ടർ സർക്കിളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നർ ഡയമീറ്ററും ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ഇന്നർ ഡയമീറ്ററും ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റൽ പൈപ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഐ തിങ്ക് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി വൺ വേ ഐ നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലും ഉണ്ട് ഒരു തിക്നെസ്, താഴെയുണ്ട് ഒരു തിക്നെസ്, അല്ലേ? ഉണ്ടാവില്ലേ മെറ്റൽ പൈപ്പിൻ്റെതാ, അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് പോർഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ തിക്നെസ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫോർ യു നോ. ദിസ് പോർഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ തിക്നെസ്. സി, ദിസ് പോർഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റൽ പൈപ്പ്. And shall we go to the question? And what all the things are given in the question? This metal pipe is with a length 77 centimeter long. What do you mean by the length of a metal pipe? Length of a metal pipe is nothing but the height of the metal pipe. This is what is the length of the metal pipe. No, if it is a pipe, this is what is the length. That is nothing but the height of the metal pipe. So height of the metal pipe and the length of the metal pipe both are same. So height of the metal pipe I am marking it as 77 centimeter long. And inner diameter of cross section is given. That means what you mean by inner diameter? We already discussed. Consider the inner circle. Its diameter is given as what? 4 centimeter. Once again, let me repeat. Inner diameter means ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ് ഇന്നർ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്നർ സർക്കിൾ ഇതാണ് ഇന്നർ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലൈനാണ് ഡയമീറ്റർ. But I am going to convert it in terms of radius. If inner diameter is given as 4 centimeter, then what will be inner radius? 2 centimeter. Just take the half of that.
Any problem? Because inner diameter is given as 4 centimeter. So I'm going to convert it in terms of inner radius. So inner radius will be 2 centimeter. Just take the half. I think it is very clear. Okay. Then, in outer radius, in outer diameter. What is outer diameter? Outer diameter is given as 4.4 centimeter. See, what is this outer diameter? Can anyone tell me what is this outer radius? Outer diameter. Outer diameter is the diameter of the outer circle. Outer circle diameter is 4.4 centimeter. Can you convert it in terms of radius? Yes. See, first you have to write somewhere here. First, the diameter of inner circle is given as 4 centimeter. We have converted it in terms of radius. Radius of the inner circle become 2 centimeter. And diameter of outer circle. Diameter of outer circle is given as what? Diameter of outer circle is given as 4.4 centimeter. Just convert in terms of radius. What is half of 4.4? 2.2. അപ്പോൾ outer സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 4.4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഹാഫ് 2.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ഔട്ടർ സർക്കിൾ ഏതാ? പുറത്ത് കൂടെയുള്ള സർക്കിൾ, ഔട്ടർ സർക്കിൾ. അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ പുറത്തോട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് അല്ലേ? ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഏത് തന്നെയാണ്? ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും പുറത്തുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് സർക്കിളും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഈ രണ്ട് സർക്കിളും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരേ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ടല്ലേ വരയ്ക്കുക? നിങ്ങൾ ഒരു കോമ്പസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആലോചിക്കുക. ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ കോമ്പസ് എടുത്ത് വരച്ചു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് വരച്ചാൽ ആയില്ലേ? അതായത് രണ്ട് സർക്കിളിലും റേഡിയസ് ഒന്നാണെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒരു വശത്ത് ഒരേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ്. ആ പോയിൻ്റ് മുതൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ, അതായത് ഇവിടം മുതൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് വരെയുള്ള പോയിൻ്റ് ഇവിടം വരെ, അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺ മോർ ടൈം. ലാസ്റ്റ് ടൈം, this is the radius of the first circle. Diameter was given 4 centimeter and we just convert in terms of radius, it is 2 centimeter. And outer diameter is given. Actually outer diameter is nothing but the line joining 2 points on the outer circle. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഔട്ടർ സർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് മൊത്തം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ. നമുക്ക് റേഡിയസ് മതി. ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 4.4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി റേഡിയസ്? 2.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഹാഫ്. ദെൻ അതെവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും? ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ. അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇന്നർ റേഡിയസിൻ്റെ സർക്കിളും ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ തന്നെ ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ പോയിന്റിലോട്ട്, അതായത് ഈ പോയിന്റിലോട്ടാണോ? അല്ല, ഔട്ടർ സർക്കിൾ ഇതാ, അതിൻ്റെ പോയിന്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ഔട്ടർ റേഡിയസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ. സോ ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെറ്റ് മീ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ള ഇതാണ് ഔട്ടർ റേഡിയസ്. That is we have converted it as 2.2 centimeter. Actually diameter is given as 4.4, radius is 2.2, and where we can mark the distance between the center to the point on the outer circle, and this is the point on the outer circle. This is the center, common center, and from here to here is known as outer radius, and that is what is 2.2 centimeter. I think it is very clear for you. Okay, no need to explain once again, it is very clear. So these much things are given in the question, and I think it is very clear. I think the concepts are clear for you. And now let me calculate each sub question. Which is the first sub question? First sub question says that inner caved surface area. First sub question says that to calculate inner caved surface area. Inner caved surface area. If it is outer caved surface area, if it is inner caved surface area, only one formula is there and exists in the case of cylinder, which is that 2 pi RH. Caved surface area, one common formula is there. If it is inner or if it is outer, 2 pi RH. എന്താണ് ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഈ ഗ്ലാസ് നോക്കാം. ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. ഉള്ളിലുള്ള കേവ്ഡ് സർഫസ്, ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. ഔട്ടർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുള്ള കേവ്ഡ് സർഫസ് ആണ് ഔട്ടർ കേവ്ഡ് സർഫസ്. അതായത് ഒരാളോട് ഈ ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾ എവിടെയൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിക്കും? ഉള്ളിലുള്ളതിന് പെയിൻ്റ് അടിക്കണ്ടേ?
ഉള്ളിലുള്ള ഈ പോർഷനെ പെയിൻ്റ് അടിക്കണം, അതാണ് ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. പിന്നെ പുറത്തുള്ള പോർഷനെ പെയിൻ്റ് അടിക്കും, അതാണ് ഔട്ടർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. അത് മാത്രമാണ് അയാൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുള്ളൂ. പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ തിക്നെസ്സും പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ടി വരില്ലേ, ഗ്ലാസ് മൊത്തം പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ തിക്നെസ്സും പെയിൻ്റ് അടിക്കണം, അതൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ, ഔട്ടർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്. But only the advantage is if it is inner caved surface area or if it is outer caved surface area. Caved surface area formula is common 2 pi RH, that is a caved surface area for cylinder, and 2 into what is the value of pi? Pi you can substitute as 3.14 or 22 by 7. If you substitute 22 by 7, you just wait there, we will substitute it later. 2 pi into what is R? What is this R? We are calculating inner caved surface area, so this radius stands for inner radius. Why? Because we are calculating inner caved surface area, so this R we have to substitute as inner radius, inner caved surface area now, so the R should be inner radius. What is inner radius? 2.2 or 2. Inner radius is 2, so you are supposed to calculate 2. And what is H? H is common. If it is inner caved surface area, if it is outer caved surface area, H is common, that is 77. Are you following me? Yes. Now we just see, I am going to, because ഹൈറ്റ് ഈസ് സെയിം, ഉള്ളിലുള്ള പോർഷനാണ് പുറത്ത്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ, ഉള്ളിലത്തെ ഹൈറ്റും പുറത്തെ ഹൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ ഗ്ലാസ്സിന്? യെസ്, അത് തന്നെ. ഓക്കെ, and see 2 into, I am going to substitute pi as 22 by 7. The reason is very clear. Why? Because 2 into 22 by 7 into 2 into 27, see 2 22 by 7, 2 as it is, 77 as it is. Why? Because this 7 and 77 get cancelled, that's why. In 7 how many 7? 1. In 77 how many 7? 11. 7s are 77, and multiply all the remaining time. 2 into 22 44, 44 into, okay, 2 into 22 44, 44 into 2 88, 88 into 11, 88 into 11. What is that? 88 into 11, 968 centimeter square. Because since it is caved surface area, the unit will be square. If it is centimeter, centimeter square. If it is meter, meter square. Since it is an area quantity, you know, so 968 centimeter square is the area. I think it is very clear now. Okay. And second sub question, we are supposed to calculate outer caved surface area. If it is inner caved surface area, if it is outer caved surface area, formula is same, which is at 2 pi RH. That means 2 into pi value 22 by 7 into, what is the R value? What is the R? Radius you have to substitute as outer radius. Here outer radius is 2.2, it is given there, and H is same, what? 77. Any problem? No. So it become this 7 and 77 get cancelled, 11 will come. So 2 into 22 44, 44 into 2.2 into 11. I think it is very clear. And multiply. How you can multiply this 44 into 2.2? Just multiply 44 with 22. So 968 into 11. Since it is 2.2, just give a decimal point here. So 96.8 into 11. What is that? 96.8 into 11. Yes, multiply 968 with 11 first. So answer is 10648. Since it is 96.8, just give a point here. So answer is 1064.8 centimeter square is the inner caved surface area. I think it is very clear. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ടീച്ചിങ് കരിയർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ എന്താ പിള്ളേരും വിചാരിക്കുന്നത്, പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം മുതൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ക്യാൻ യു യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻ എക്സാം ഹാൾ? നോ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ യു. കാരണം ഞാൻ ഒരുവിധം സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം ഞാനത് ചെയ്ത് സ്പീഡായതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനൊക്കെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത്, വീട്ടിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്, മൊബൈൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്, ഡു നോട്ട് യൂസ് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇൻ എക്സാം ഹാൾ യു ആർ എലോങ് വിത്ത് യുവർ പെൻ ആൻഡ് സ്കെയിൽ. സോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്. സോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുക. നോട്ട് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ വേഗം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ സ്പീഡ് കൈക്ക് വരുള്ളൂ. കാരണം ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ കൺസ്യൂം മച്ച് ടൈം. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഇതേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവിടുത്തെയും പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വേണം. കാരണം കുട്ടികളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും ഒന്നും സ്പീഡല്ല, നിങ്ങളിതിങ്ങനെ ചെയ്ത് സ്പീഡാവുള്ളൂ. സോ യു മസ്റ്റ് ഡു വിത്ത് യുവർ ഓൺ ഹാൻഡ്, യൂസ് യുവർ ഓൺ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് ഓൾ, ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ഗെറ്റ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ. And one more sub question is remaining there. Shall we? അപ്പം
Third supposition, we are supposed to calculate total surface area. Since it is total surface area, you just think like this. നിങ്ങൾ ഇതിന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ മെറ്റൽ പൈപ്പിന്. തുരുമ്പ് പിടിക്കും. നിങ്ങളുടെ പപ്പ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇത് തുരുമ്പ് പിടിക്കും പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ. ഉടനെ പോയിട്ട് ബ്രഷും പെയിൻറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കും? ഇതൊരു മെറ്റൽ പൈപ്പാണ്. എവിടെയൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കും? നിങ്ങൾ ഉൾഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിക്കും ഇല്ലേ? അതായത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ് ഈ മെറ്റൽ പൈപ്പിന്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കും? ഉൾഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിക്കും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വി നീഡ് ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. അതാണ് ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഉൾഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അല്ലേ? തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഗ്ലാസ്. ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഉൾഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക. ഈ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു വിൽ പെയിൻറ്റ് ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. അതായത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ വേണം. കാരണം എന്താ? ഉൾഭാഗം നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കും. അത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കും? പുറം ഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിക്കും ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ്? ഔട്ടർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക? ഈ മെറ്റൽ പൈപ്പിൽ ഉൾഭാഗവും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു, പുറം ഭാഗവും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു. ഉള്ളിൽ കൂടെയും നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു, പിന്നെ പുറത്തു കൂടെയും. ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച് ആലോചിക്കുക. ഉള്ളിൽ കൂടെയും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു, പുറത്തു കൂടെയും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക? ദാ തിക്നെസ് ആര് പെയിൻറ്റ് അടിക്കും? ഞാൻ അടിക്കണോ? നിങ്ങൾ തന്നെ അടിക്കണ്ടേ? ഉൾഭാഗവും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു, പുറം ഭാഗവും പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിക്നെസ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം. ഇവിടുത്തെ തിക്നെസ്സും ഇവിടുത്തെ തിക്നെസ്സിലും പെയിൻറ്റ് അടിക്കണ്ടേ? കാരണം തിക്നെസ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് so in order to get total surface area, inner caved surface area is needed, outer caved surface area is needed, and area of thickness. So let me write it as area of both thickness. When I write both thickness, I have mean that this thickness portion and this thickness portion. That is what is area of both thickness. I don't know whether I can write like this or not, but anyway, this is mathematics. Language is having less importance in mathematics. Okay, and inner caved surface area. So in order to get total surface area, we need total surface area എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആലോചിക്കാം? എനിക്ക് മൊത്തം പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം, ഉൾഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം, പുറം ഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം, thickness പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം, എങ്കിലേ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആവുള്ളൂ. Then inner caved surface area we already calculated. What was that? 968 centimeter square. So 968 plus outer caved surface area we already calculated. What was that? Outer caved surface area is 1064.8. So just substitute here. Tell me. 1064.8. Then what is remaining? Area of both thickness we don't know. We have to calculate. Area of both thickness we have to calculate. Are you following me? Okay. So I'm going to calculate area of both thickness because it is not given. We didn't calculate that. We have to calculate area of both thickness. Okay. തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പം, അത് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? ഈ പുറത്തുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആവും. മനസ്സിലായില്ല? ഈ പുറത്തുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് ഈ ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആവും. കാരണം പുറത്തുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഏരിയ ആയി. മുഴുവൻ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷൻ മാത്രം മതി, ഈ പോർഷൻ മാത്രം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ മുഴുവൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തിക്നെസ് ആയി. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് തിക്നെസ്? ഹൗ വി വിൽ ഗെറ്റ് തിക്നെസ്? ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട്? ടെൽ മീ. Area of thickness. Tell me how. Area of bigger circle or area of outer circle. It is the proper word. Area of outer circle minus area of inner circle will give you area of thickness. In order to calculate area of thickness, this is the method. Area of outer circle minus area of inner circle. Area of outer circle minus area of inner circle will give you area of thickness. Then how you can calculate area of outer circle? The formula is how you can calculate area of a circle. Area of a circle formula is what? Pi r square. Area of a circle, the formula is pi r square. But when you use that formula for calculating area of outer circle, pi into r square, this radius should be outer radius. So pi r square can be used, but this radius should be what? Outer radius. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുക കേട്ടോ. Pi r square, but this radius should be outer radius. Why? Because we are calculating area of outer circle, so radius should be outer circle. So outer circle's radius, so pi r square. And area of inner circle, the formula is same, pi r square, but pi into
this r square can be used, but this r is what? Inner radius. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ടർ സർക്കിൾ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ഇന്നർ സർക്കിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത്. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ പുറത്തുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആയി. അതാണ് മെത്തേഡ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് തിക്നെസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ടർ സർക്കിൾ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ഇന്നർ സർക്കിൾ. ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ is common. If it is outer or if it is inner, area of circle is common, pi r square. But when you calculate outer circle's area, you are supposed to use outer radius. When you calculate inner circle's radius, you are supposed to use inner radius. And see, pi into what is outer radius? 2.2. You know that. So 2.2 square minus pi into what is inner radius? 2 square. Any problem? No. You can take pi outside from both the time, which is common. In this time and this time pi is common. Take outside, what will remain? 2.2 square minus 2 square. I think it is very clear. Pi into 2.2 square minus 2 square. I think it is very clear, no? Yes. Pi take outside, 2.2 square will remain here, 2 square will remain here. So pi, just keep it like that. And pi into what is 2.2 square? This is very easy to calculate. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2.2ൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2.2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? 2.2 into 2.2 ചെയ്താൽ 2.2 സ്ക്വയർ കിട്ടും. ദെൻ 2 സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ്? 2 into 2 4 അങ്ങനെ കിട്ടും. അതൊരു മെത്തേഡ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം വാട്ട്? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. നോ, ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി square? A square minus b square is what? A plus b into a minus b. No, a square minus b square is nothing but a plus b into a minus b. ഞാൻ എഴുതുന്നത് അധികം വൃത്തിയാവില്ല, കാരണം ഞാൻ സ്പീഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവസാനം ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. വി നോ ദാറ്റ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം സം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. നിങ്ങൾ ഇതുകൂട്ട് ട്രിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ 10ൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം സം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ is nothing but a plus b into a minus b. That means 2.2 plus 2 into 2.2 minus 2. Why? Because a square minus b square is nothing but a plus b into a minus b. So 2.2 square minus 2 square is nothing but 2.2 plus 2 into 2.2 minus 2. So it becomes pi into, what is 2.2 plus 2? 4.2. What is 2.2 minus 2? 2.2 minus 2 is 0.2. 2.2 മൈനസ് 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2.2 plus 2 is 4.2. 2.2 minus 2 is 0.2. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. 2.2 minus 2 അല്ലേ? 2.2 minus 2. So 2 minus 0, 0.2. Answer is 0.2. Just like I got the value. Okay. Now you just see pi you can substitute as 22 by, let it be there. This is area of thickness. Area of thickness എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് ഒരു സൈഡിലെ തിക്നെസ്സേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലെ, ഇതിപ്പം ഈ സൈഡിലെ തിക്നെസ്സേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഈ സൈഡിലെ വേണ്ടേ? അതും ഇവിടുത്തെ തിക്നെസ്സും എന്താണ്? സെയിം അല്ലേ? കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഏരിയ ഓഫ് ബോത്ത് തിക്നെസ്സിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലത്തെ തിക്നെസ്സേ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളൂ, അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? ഈ കിട്ടിയ സാധനത്തിന് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ട് സൈഡിലെ തിക്നെസ് ആയില്ലേ? യെസ്. സോ 2 into ഏരിയ ഓഫ് വൺ സൈഡ് തിക്നെസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് pi into 4.2 into 0.2 will give you what? Area of both sides thickness. Just multiply it with 2. Okay. Now you can substitute the value of pi as 22 by 7. All the remaining time as it is. Okay. Now you just see 7 and 4.2 will get cancelled. എങ്ങനെ എന്നറിയോ? 7 and 4.2 എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക? ഇൻ 7ഉം 42 എങ്ങനെയായിരുന്നു? 4.2 42 എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 7ൽ 7 എത്ര ഉണ്ട്? 1. 42ൽ എത്ര 7 ഉണ്ട്? 6 അല്ലേ? 6. പക്ഷേ 4.2 ആണ്, അപ്പോൾ 0.6 ഇട്ടാൽ മതി. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നൗ വാട്ട് ഈസ് റിമൈനിങ്? 2 into 22 is 44. 44 into 0.6 into 0.2. 0.6 into 0.2. ഓക്കെ. സോ ഇതെന്താ ചെയ്യാന്നറിയാം? 44 into വാട്ട് ഈസ് 0.6 into 0.2? വാട്ട് ഈസ് 6 into 2? 12. ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്? 1. ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്? 1. അപ്പോൾ മൊത്തം 2. അപ്പോൾ 1 2 ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടുക. So 44 into 0.12 എന്ന് വരും. 44 as it is 0.6 into 0.2. In order to calculate that, just calculate 6 into 2, that is 12. So here it is 1 decimal point was there, here also 1 decimal point was there. So 1 2 total 2 decimal point from right side to count 1 2. You may understand. And now it is the time to calculate 44 into 0.12. How we will calculate 44 into 0.12? Just calculate 44 into 12.
Answer is 528. Two decimal position is there, so 5.28 centimeter square will be the area of thickness. 5.28 centimeter square will be area of thickness. So you once again let me repeat the same thing. We are calculating area of thickness. Area of thickness is nothing but area of outer circle minus area of inner circle. Says formula is same, pi r square, but r is depend upon whether it is outer circle or inner circle, and in that way we have calculated. Here I have used a plus b into a minus b. If you're not satisfying with this, just calculate the square, and subtract and substitute and find it out. Okay, and this is the area of one portion thickness. We need area of the two portions, upper portion and lower portion thickness is there, so just multiply the same quantity with the 2. That's why I did. And here's a little cancellation is possible, and 7 and 4.2 in order to cancel, think about we are cancelling 7 and 42, so 7 and 42, 6 sevens are there. So since we are cancelling 7 with 4.2, you have to mark it as 0.6, because here one decimal point is there now, just like that, 0.6. And in order to do the remaining portion, 2 into 22 is 44. Then denominator 1 ആയതുകൊണ്ട് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഇതിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഡിനോമിനേറ്റർ 1 ആണല്ലോ, ഒന്നും വേറെ ഒന്നും എഴുതാനില്ല. 2 into 22 is 44, then 0.6 into 0.2 as it is. 44 into 0.6 into 0.2, 6 into 2 12 ആണ്. എന്നിട്ട് 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റുക, കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും മൊത്തം 2 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ. എന്നിട്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 5.28 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി. ഓക്കെ, so let me actually I supposed to calculate total surface area. In order to calculate total surface area, what all the things we need? Inner caved surface area, we have written that 968, and outer caved surface area we have written that this one now. Then area of thickness, we have calculated the area of thickness as what, which value I got the area of total thickness? 5.28. substitute here 5.28, and this will give you the total result 968 plus 1064.8 plus 5.28. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ. 5.28 ഡെസിമൽ പൊസിഷനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയുമോ? എനിക്ക് ദൈവം നമ്പരാനും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. 968 ആഡ് ചെയ്തു, എഴുതി, പ്ലസ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? 1064.8 അല്ലേ, അപ്പോൾ 1064 ഇവിടെ എഴുതാം, എന്നിട്ട് 0.8 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് താഴെ വേണം അടുത്ത ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് 5.28 അല്ലേ, അപ്പോൾ 2 ഇവിടെ എഴുതാം, സോറി പോയിൻ്റ് അവിടെ എഴുതാം, എന്നിട്ട് 5.28. ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇടണം, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. 8 ഓക്കെ, സോ ആൻസർ വിൽ ബി വാട്ട്? 2038.08 centimeter square will be the total surface area. I think it is very clear for you this question, no? Okay, so in that way we discussed two questions through this video session. Both questions are very important, that's why this duration becomes 42 and 43, almost 43 minutes. Practice well, thorough practice, write and practice. Please write the same question twice and understand the method. Please do that at least for me. Stay safe, have a nice day, bye.